They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cip Ugi di channel YouTube Gio Motor 70. Untuk video kali ini saya ada proyek ya. Ini lagi pembuatan pelak Mankai ya, pelak Mankai yang ukuran 10. Ini aku buat dari pelak Vespa. Aku buat dari pelak Vespa. Ini untuk tromol-tromolnya ya. Untuk tromolnya yang belakang pakai Satria FU biar ada cakramnya ya. Untuk bagian depan saya pakai motor Beat. Seperti ini guys. Dan ini pelak Vespanya seperti ini ya. Nanti kita sambung ya, kita sambung sama plat yang berapa senti platnya, aku ukur dulu ya. Yang 4 senti tebalnya 2 mili guys. Dan si plat ini udah saya roll ya, udah saya bulatin. Nanti kita sambung saja ke pelek ini guys, seperti ini ya nanti. Dan ini contohnya ya, ini yang sudah jadinya seperti ini guys. Nah, udah lihat kan. Untuk jari-jarinya saya pakai jari-jari ukuran 10 min 87. Ini sama kayak Mio yang bagian belakang ya. Oke, gimana cara proses pengerjaannya? Tonton terus ya videonya sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, let's go. Oke, yang pertama kita potong dulu ya, karena ini terlalu melebar ya ke bawah. Jadi nanti untuk penyetelan jari-jarinya agak sulit, jadi harus dipotong dulu ya guys. Paling ukurannya sampai sini ya. Kita ukur seperti ini guys. Nah, ukurannya sampai sini ya. Nah, seperti ini guys. Kalau sudah diukur, nanti kita potong gurinda aja ya, dipotong sama gurinda. Biar agak nampak, kita pakai spidol. Ya. Oke guys, seperti ini ya. Ini habis dipotong, kemudian kita ratakan. Nanti kita sambung pakai plat yang udah kita sediain, yang sudah di roll ya, seperti ini. Oke, kita langsung bagian pemasangan sambungan bagian tengahnya ya. Kita pasangkan sambungan tengahnya, kemudian nanti kita las.
kita pantek dulu ya bagian sambungan yang ininya, kita las dulu. Kita pasin ya ukurannya sama ini biar akurat nanti lurusnya. Kita langsung las ya guys, kita dititik dulu, dipantek dulu. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you ever knew what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. This life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental stand. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5, 10 year plans look at pages. Oke guys, untuk pembuatan peleknya sudah beres ya. Nah, pembuatan pelek menyambungkan bagian tengahnya ini sudah beres seperti ini guys. Ini bagian yang belakang ya, ini lebar sekali. Ukurannya berapa ya? Nanti kita ukur dulu ya. Untuk ukurannya yang belakang sekitar 12 cm nih lebarnya. Untuk bagian depan ini seperti ini guys. Untuk bagian depannya kisaran 9,5 ya. Nah, ini penampakannya guys. Langsung kita buat jari-jari ya. Kita langsung buat pengelubangan di sini guys, untuk masukkan jari-jari ini guys. Pembuatan pengelubangan ya. Oke, simak saja ya videonya sampai selesai. Nanti untuk pembuatan jari-jarinya saya akan buang satu itu ya. Untuk satu lubangnya saya akan dibuang, saya akan gak dipakai.
yang ini nanti dilewat satu-satu ya guys. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. Fun in every second. Nah, seperti ini guys, untuk pemasangan jari-jarinya. Yang ini nggak dipakai. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep Biar dreaming. nggak terlalu keras ya. Give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Nah, seperti ini guys. Langsung kita nanti pakai ciri ya, pakai spidol ciri dimana titik jari-jarinya yang mau dilubanginya. Nah, seperti itu ya guys. Untuk mengukur cara pengelubangannya, kita langsung lubangin aja ya. Ini pembentukan buat kemiringannya ya guys. Seperti itu ya. Nanti si lubang ininya ada bentuknya kayak jari-jari yang kayak di toko. Ini guys baru sebelah ya, baru sebelah, tinggal yang sebelahnya lagi kita lubangin lagi ya kayak tadi, seperti tadi guys. Oke, lanjut saja ya. Untuk bagian tromol tukang belakang ya, untuk bagian tromol belakangnya kita buang dulu yang gak kepakainya, kita dicok biar agak ada variasinya guys ya.
Oke, ini sudah beres ya. Ini untuk pembentukan tromonya sudah beres ya, kayak bling-bling, kayak bintang. Dan untuk si ringnya, peleknya sudah beres dan seperti ini guys. Kita lanjut buat pengecatan ya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. Oke guys, untuk bagian pengecatannya sudah beres ya. Nah, ini sudah dicat si peleknya. Nih sudah dicat ya. Langsung kita pasangkan ya jari-jarinya. You have a clue what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity and I'm immune. I don't really need a mask with all the through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Oke guys, seperti ini ya hasilnya. Nah, seperti ini jadinya. Udah beres, tinggal kita setelin saja ya untuk ngancurnya. Oke guys, sekarang tinggal bagian penyetel jari-jari ya, penyetelan jari-jarinya. Ini masih ada ngancur ya. Tinggal kita setelkan saja guys.
Oke guys, untuk bagian penyetelan sudah beres ya. Seperti ini guys hasilnya. Dan untuk kekuatannya insya Allah kuat ya, karena ini kan jari-jari. Salah kuat nggak kuat gimana menyetelkannya aja. Oke guys, untuk bagian penyetelan sudah beres ya. Ini pelaknya udah beres. Seperti ini guys hasilnya ya. Ini pelak ukuran 10 dari bahan pelak Vespa ya. Untuk tromo depannya saya pakai motor Beat, untuk belakang Satria FU. Biar depan belakang ada cakramnya ya guys. Oke, langsung kita pasangkan bannya ya. Let's go. Nah ini guys, udah kita pasang ban ya. Kita pasang ban pakai misel ukuran 350 per 10 per 350 per 10 guys. Nah seperti ini guys. Nah ini bagian depannya ya. Ini bagian depannya. Nah ini bagian belakangnya, ini velg lebar. Oh jadi agak sedikit keluar ya ininya. Jadi si bannya kurang lebar. Kalau mau ngapet ininya bannya harus yang lebar ya. Mantap pokoknya guys. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be